undermined by some actors within South African society. The unilateral tariffs have been implemented notwithstanding South Africa's submission of a comprehensive and ambitious framework deal in May 2025, aimed at addressing the U.S. trade deficit, address tariffs, promote digital trade, enhance commercial relations, promote investment, and eliminate non-tariff barriers to enhance mutual beneficial trade relations with the United States of America. The 30% unilateral tariffs on foreign imports apply to various U.S. trading partners, which will be implemented from 1 minute past 12 a.m. on the 8th of August 2025. The executive order published by the United States clarifies that goods loaded onto a vessel at the port of loading and in transit on the final mode of transit before 1 minute past 12 a.m. Eastern Daylight Time on the 8th of August 2025 and entered for consumption or withdrawn from warehouse for consumption before 1 minute past 12 a.m. Eastern Daylight Time on October the 5th, 2025 shall not be subject to such additional duty and shall instead remain subject to the 10% tariffs. The U.S. is South Africa's third biggest trading partner, with the European Union and China being the first and second largest trading partners. The U.S. accounts for 7.5% of our global exports. Thus, we will continue to engage the U.S. with a view to conclude a deal that advances the interests of both countries. South Africa seeks to conclude deals that promote value addition and industrialization, rather than extractive relations that deprive the country of the ability to beneficiate our mineral wealth by mimicking extractive colonial-era trade relations. South Africa's minimal 0.25% share of total U.S. imports makes the 30% tariffs on our country are inscrutable, especially when these same tariffs have been applied indiscriminately to all U.S. trading partners globally. Moreover, South Africa poses no trade threats to the U.S. economy nor its national security. The calculation of U.S.-South Africa trade deficit ignores the substantial U.S. trade surplus in services, as well as the complementary nature of the bilateral trade and investment relations between the two countries. Support America's own industrial base. Our agricultural exports are even counter-seasonal, meaning they fill gaps in the U.S. markets, not replace domestic products. South Africa isn't just a trading partner. We are a major investor in the U.S., with our companies sustaining American jobs. Similarly, over 600 U.S. companies in South Africa contribute to our industrial growth and create employment. Our goal is to preserve and grow this mutual beneficial relationship. Impact of the tariffs. The uncertainty of the new tariffs is already incorporated into economic projections. For example, various economists estimated that it may shave off 0.2% of South Africa's economic growth. The reduction in growth from the 30% tariffs depends on a number of factors, including our ability to find alternative markets. It should be noted, however, that 85% of South Africa's exports remain exempted from the tariffs. All applicable exemptions published in the previous U.S. executive order are said to remain in force, and these exemptions covers products such as copper, pharmaceuticals, semiconductors, lumber articles, certain critical minerals, stainless steel scrap, and energy products. Importantly, due to South Africa not enjoying a counter-exemption for Section 232 duties on steel and aluminium, South African companies have already adjusted to the Section 232 duties since 2018. However, the heightened policy uncertainty creates instability in trade and may have an impact on exports. The new tariff regime implemented by the United States is a significant departure from a low-tariff environment. This policy shift, which affects not only South Africa, but the entire world, has already led to higher tariffs than before, changing the landscape of global trade as we know it. Response measures. Continuation of negotiations with the U.S. South Africa is committed to a principled approach, and we will continue to use all available diplomatic channels to negotiate a mutual beneficial trade deal
with the United States, one that respects our national interests while advancing our long-standing partnership. Such a deal will be pursued in a pragmatic manner that preserves regional integration and SACO common external tariffs, noting that SACO accounts for 9% of our global exports and must be preserved. The South African government is working with industry to consider aspects of the framework deal that can be modified in a manner that promotes predictability in trade. Implement an economic response package which includes the establishment of an export support desk, which will serve as a direct point of contact for companies affected by the US tariff hikes. The aim of this support measure is to support the diversification of export market for increased resilience and facilitate the entry into alternative markets for affected exporters. The desk will provide updates on developments and tailored advisory service to exporters on alternative destinations, guidance on market entry processes, insights into compliance requirements, and linkages to South African embassies and high commissions abroad. The contact details of the export support desk have been published on the DTIC website. B. Measures to assist companies to absorb the tariffs and facilitate long-term resilience and growth strategies to protect jobs and productive capacity in South Africa. The details of this being finalized and will be communicated shortly. C. Localization fund support stands ready to contribute to the national efforts to support South African companies impacted by the imposition of 30% import tariffs. Déclaration ministre Affaires étrangères sud-africain qui réunit avec d'autres personnalités sud-africaines pour répondre à imposition tarif de montant de 30% que chef l'État américain mettait sous produits cap sorti en Afrique du Sud. L'autorité sud-africaine a fait comprendre que États-Unis vini en troisième dans la liste gros partenaires que sud-africains ont gagné dans le cadre échange ensemble avec eux. Aluminium, fer, produits pour moun manger, avec l'autre encore, c'est quantité et moyens ou bien quantité route que chemin affaires échange, commerce, trade, tarifs douaniers entre Afrique du Sud ensemble avec États-Unis. Yo ta remet travail avec autorités américaines pour être bon partenaire pour deux pays qui a échangé parce que gagné on quantité yo évalué à hauteur de 7% comme ça investissement sud-africain dans pays les États-Unis et quantité gros business sud-africaine qui établi ici également une quantité business américaine qui établi dans pays Afrique du Sud d'après ministre Affaires étrangères pays Afrique du Sud là qui rencontré avec la presse matin là pour parler de impact tarif douanier que Donald Trump mettait sous deux pays capable de gagner parce que il a négocié 10% qu'on y a là Donald mettait à 30%. Michael Paul Brown, c'est ça qui a cherché dans la Montana qui est à la cause de 4 personnes qui perdu la vie au nombre monsieur Tirio d'après information yo. Il a cherché là depuis avant-hier pour que j'aime capable de mettre mais sous monsieur qui non marron li nan ragi il a cherché monsieur c'est un ancien militaire yo dit lié li également gen petit problème mental mais li gen zam li gen accès quand même avec zam pour tuer 4 citoyens américains sorti de 59 à 74 l'année Mounsayo qui perdu la vie dans la coupe Montana. Gouverneur l'État Texas là, M. Graham lui fait comprendre que il lancé une menace là, by parlementaire démocrate qui sauvé quitter État Texas là calé dans la cour Illinois, dans Chicago particulièrement, pour rencontrer ensemble avec le gouverneur et c'est là où t'as réfugié, où t'as dit que M. Damsa en difficulté, il prend réfugié, il prend asile dans la cour Chicago. En tant que démocrate, il a rencontré avec un gouverneur démocrate pour poser problème fait comprendre que dans le cadre de demande que chef l'État américain Donald Trump l'était formulé bon côté gouverneur Texas pour que soit capable augmenter chance parti républicain pour conserver majorité dans le Congrès dans ce sens faut réorganiser configuration géographique et politique state là changer quelques sièges parlementaires qui étaient censés sous terrain démocrate râler vinn sous terrain républicain il prend au nombre de 5 comme ça dans redistricting ça d'ailleurs les redistributions ou bien reconfiguration géographique et politique state là qui baille possibilité à parti républicain pour gagner 5 sièges
député qui était nommé équipe démocrate. Ça vient faire et qui gagne colère dans le camp démocrate. Mais ça pas empêcher que parti li continue avec activité pour arriver à atteindre objectif li. Non seulement sur le plan local, le gouverneur ali d'accord avec les décisions que il avait marché ensemble avec lui, mais au niveau congrès eh bien, ils sont d'accord ensemble avec lui également pour voter. C'est dans ce sens ça, parlementaire démocrate, Krasirak, ils mettent devant un voile, ils mettent patin dans le pays, ils trouvent un homme qui parle là, dans la cour Chicago. Chef l'État américain Liberté Bravo pour parlementaire qui confirme Madame Janine Pirot, qui est ancien journaliste télévision Fox dans poste ministre de Justice dans la cour Washington DC. Chef l'État fait éloge pour Madame Nan, il dit qu'il pourrait réaliser bon travail dans la cour Chicago, dans la cour Washington, alors que c'est capitale politique pays les États-Unis d'Amérique. C'est la République là aller en vacances sans que pas arriver gagner un protocole d'accord pour qu'arriver voter quantité de monde que Donald Trump nommé pour venir comme fonctionnaire public au nombre de 150 constats qui a souffert capitaine confirmé un poste que chef l'État l'était désigné. Nous va dire plus causer oui lorsque Mme Marcelin va entrer dans le cas à partir de 10h et 11h également on va connaître ça qui a passé et puis à midi pas oublier au poil devant le trône mais avant devant le trône non nous allons manger comme famille nous allons réunir là seulement même qui pas ensemble avec lui m'a quitté là avec vous parce que Pstars famille support à partir de 10h sur votre réseau Pstars FM radio et télévision. Non pas oublier annonce également et que équipe jeune Pstars a pu organiser une grosse activité, a pu collecter fonds, collecter matériel également pour que a pas bail à quelqu'un qui dans le besoin souple, mettez tout dans enveloppe la passer déposer li, acheter une belle valise et puis porter le venir, acheter une bag, mettez l'autre bagage là-dedans, belle chemise, canson, soulier, toute bagage tennis qui est capable une belle cravate pour monde mettez tout ça qu'on est qui bon et que on est capable besoin et bien pour te venir la manger ou capot ton sac du un sac pour un sac même on un gallon d'huile 2 gallons d'huile on samedi là sur pour te viande m'a manger OK et puis ou capable passer tout pour prendre un petit café ensemble avec nous poser question pour connaître qui ça Pstars qui ça a fait qui ça a réglé ça ou venir régler dans la communauté pour qui ça là venir poser question n'a content pour nous répondre d'accord merci tout le monde allez